everyone, and welcome to our first session of lessons from Latin America. My name is Viviana Ura, and I'm a master's degree in design studies and in energy and environment here at Harvard University. Before getting started, we would like to remind you that we have interpretation in English and Spanish. So please select in the global icon on Zoom your preferred language. Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera sesión de Lessons from Latin America. Mi nombre es Viviana Urra y soy candidata acá en el Master in Design Studies en Harvard University. Antes de empezar, bueno, nos gustaría recordarles que contamos con el proceso de interpretación de traducción en Zoom, así que por favor seleccionen el icono global que aparece de interpretación en el Zoom para que ustedes puedan seleccionar el idioma que prefieran. Okay, hello, welcome everyone. My name is Bruno Rodriguez. I'm a Master of Architecture in Urban Design candidate at the Harvard University Graduate School of Design. And on behalf of my fellow organizers and the larger community at Latin GSD, I would like to thank everyone for joining us in our first session of Lessons from Latin America. Before getting started, we would like to say that the Harvard Graduate School of Design is located on the traditional and ancestral land of Massachusetts, the original inhabitants of what is now known as Boston and Cambridge. We pay respect to the people of the Massachusetts tribe, past and present, and honor the land itself, which remains sacred to the Massachusetts people. The school also recognizes the work of the Harvard University Native American program in cultivating the relationship that lead to the creation of this acknowledgement. Lastly, we would like to thank the Harvard Graduate School of Design and the David Rockefeller Latin American Studies here at the Harvard University for their support in helping us organize this symposium. Today, we would like to start this panel asking, what is Latin American architecture? In a global context of modernism, tensions between national identities and international standards produce in Latin American architectural syncretism. Practitioners drew from global theories such as critical regionalism to explore local experiences. This paradox stimulated new postcolonial discourses that engage binary oppositions such as East-West, traditional modern, natural cultural, core periphery, self-other, space and place, among others, of course. Yet, this critical regionalism also fetishized a representation of Latin American landscape, materiality, culture, and underdevelopment. Panelists will explore local Restrepo is a design critica at Design Graduate School of Design since 2020, and between 2013 and 16, and also is a co-founder of Agenda, Agencia de Arquitectura with Juliana Gallego, as a meeting point for ideas and actions, looking at architecture from within, but also from out of it through projects, text, exhibitions, and teaching. Agenda was selected as one of the most innovative architectural practices for Domus 50 Best in 2020 and nominated for the Mies Crown Hall of Architecture Prize MCHAP in 2022 with Gabriel García Márquez Public School with GPR Architects, Santuario de Nuestro Señor de Tula, and Centro Comunitario El Higuerón with Delecam Script. Awarded the second prize by the Faith-Stoll Foundation in 2020 for El Señor de Tula Church in association with Delecam Sclade. In September, he will be launching the book Specific Ambiguity published by Alquina Publishers in Mexico. Macarena Almonacid is an architect and researcher from Chile with experience in projects related to the rescue and enhancement of the architectural and cultural heritage of the country. Its work includes the formulation and execution of restoration works and heritage enhancement projects. Her professional approach involves methodology that value the material and immaterial aspects of heritage, identifying its conversation as a tool of development.
with the identity of their territories. Her professional work has addressed the following areas: heritage restoration works, design of patrimonial intervention projects, critical analysis, and research projects. Domingo Arancibia is an architect from the University of Chile. After graduating, he decided to work for more than 3 years outside Santiago, specifically in Chimbarongo, seeking to recover and revalue the craft world through territorial projects and multiple initiatives to help artisans. In 2020, he decided to form Ruta País Foundation, creating a series of tourist routes based on the rescue of local crafts and the reevaluation of intangible heritage, promoting balance between production and territory. Through his own studio, Normal Architecture Studio, he has developed the use of traditional and non-conventional materials such as seaweed, air, wicker, fire, and clay. His works include the Yap MoMA, Pavilion for the 170 years of the architecture in Chile, Convention Center for the Tokyo Olympics, among many others. He's currently working on the new pottery school of Pomer, a viewpoint of earth with fire, and a park of Chimbarongo with Bijoy Jain of Studio Mumbai. Since 2016, he has been working as a visiting professor at the University of Chile, where he's a guidelining professor for degree projects. Having said that, I would like to introduce our first panelist, Camilo Restrepo. Thank you. Good evening. Thank you for the kind presentation. Thank you, Viviana, Bruno, Oscar, and all the team at Latin GSD. It's a great pleasure to be with you today. I'm gonna share my screen so we can begin. 1 second. Okay, can you confirm it's on screen, please? And it moves forward? Yeah. Okay, great, thank you. Okay, so I think, and I believe that we cannot understand Latin America as a monolithic culture. Perhaps the only thing we have in common is the language. Because each one of the cultures that occupy the territory has very different conditions, socially speaking, environmentally, and geographically. In my case, I'm interested in the idea of developing the idea of the tropical space. It has a history, it has a lineage that it's been lost in time, that I will try to go through it this afternoon very quick to make a point about what can Latin America identity be. First of all, what you see on gray in the map, it's the tropic occupying the part of Latin America. Most of the idea that people believe what architecture in Latin America is very much related to the curatorial statement by Alejandro Aravena in 2016 for the Venice Biennial. What you see highlighted in red was very much the topic of the biennial. And as you see, this looks more like a governmental promise rather than architecture. Architecture cannot solve all these elements, but somehow this is what people believe it's architecture in Latin America, what it's about. So it's basically about this idea, this cliche, perhaps, that architecture in Latin America, it's constantly facing struggling in the periphery, fighting inequality, segregation, trying to pursue access to sanitation, natural disasters, housing shortage, migration, informality, crime, traffic, waste, pollution, participation of communities, etc. But somehow architecture cannot solve this. Architecture is very limited, but at the same time, it's very optimistic. So somehow, how did we land here? How did we land on this statement, assuming that this is the architecture, or this is the engine for architecture in Latin America? So let's have a small travel in time, a small journey to find out what happened. The tropical space has a prehistory, and the most interesting, or perhaps the origin of this, it's understanding the tropic as a laboratory
First for Alexander von Humboldt with his journeys across America in the 18th century, deriving in a lot of different interpretations of nature, biology, art, and culture. But then, of course, the most relevant book of the 19th century that changed how we see ourselves as humans, which is The Origin of a Species by Charles Darwin in 1859. These two discoveries, let's say, or these two frames for nature and science took place basically in the Tropic of Latin America, Ecuador, and the Andes Mountains. But at the same time, this had a strong impact in how we relate to the history of architecture. First, the idea on the left of Marc-Antoine Loger with the engraving by Charles Eisen of 1755 for the addition of the primitive hut, where the architecture presented there takes place in a very interesting environment. It is an environment that seems to be a hybrid between architecture and nature, a place with no seasons, a place where the air goes or flows through the structure. It's a hybrid because it mixes architecture and nature. You don't know, or we cannot tell if it's architecture made of trees or the trees are making the architecture. And this is basically a type of a canopy that allows architecture to happen in an eternal spring. On the right side, 1851, Crystal Palace by Paxton. It's interesting because it's completely the opposite. It's the interior made of eternal spring. By the power of glass and steel structure, we were able to contain a certain environment, manipulate it, and make an interior that previously was not being able to be manipulated, be transformed climatically and environmentally. This led to the idea of modern architecture, the idea of glass, the transparency, and just by these elements, this relationship with the exterior changed everything, being inside but feeling as if it was outside. Then, sorry. Then 1851, the exhibition had a great impact also in the history of architecture, where Semper visited and saw this primitive hut, a Caribbean cabin, where he began to understand that architecture had evolution, had the possibility to evolve, very much as the idea of Darwin, but then relating it to how we inhabit geography in our ways of inhabitation. We could be understanding here typology as the best spatial solution that has gone through time to adapt human culture in a certain geography. And on the right side, we can see the product of the British invasion in Asia. If we recall history, at the end of the 19th century, the British troops in India and in Asia were struggling, trying to fight malaria. Malaria coming from Italian, meaning bad air or mal aire. And this led to the first policies of hygiene and sanitation, which in the end turned out to be what we understand as the first age of modern architecture: white, air, green belt, hygiene, and all this idea of architecture to heal, to be medical, let's say, to have this possibility. And it took place in the tropic. So then there are two models that emerge into architecture at the early 20th century. On the left, the idea of igneous architecture that depends on the energy basically by burning wood, which is the typical scheme of architecture of Frank Lloyd Wright, with the fireplace in the middle. And then on the right is the heliomorphic, the idea on the relationship with the sun, developed by Le Corbusier after World War II, and in relationship with the movement known as for many as tropicalism, basically derived from the exhibition from MoMA from 1943 called Brazil Builds, where all this idea of climate, weather, temperature
allowed architecture to detach itself, the facade, from the interior, creating a mediating membrane and producing an expansion of space. Space went from being very thin of glass and transparent to becoming thick by the mediation of these elements, allowing this wide threshold to take place between inside and outside. Tropicalism grew strong in the 50s and 40s around the world, to the point of this masterpiece by Carlos Raúl Villanueva, Universidad Central de Caracas in Venezuela, where all these filters begin to appear, very much or in tune with the idea of the primitive hut that we were talking about at the beginning, where there are just a few elements to contain and to reflect about how to administrate the relationship of air between inside and outside, and what does it make inside operate, or what does it make an exterior to take place. With this movement, this idea of tropicalism expanded around the world. It was possible to see projects by Fry in Africa, leading also from the Center of Tropical Studies at the AA in London, even to Mies van der Rohe. It's unbelievable, but the project on the lower left is not the Neue Gallery. It's actually the Bacardi headquarters in Cuba. So who needs a overhang in Berlin? So somehow I asked that question, also referred to a brilliant text by Francisco Liernur explaining the relationship between experts and vanguard architects that took place after the 50s, especially with the intervention of Team 10 and the members of SIAM, that I will go to it in the next slide. But what it's interesting is how this idea of protecting from the sun, of creating these spaces, these forms of transition between inside and outside, even permeated Mies van der Rohe. So it created a new movement around architecture that wouldn't live long, because then with the emergence of Team 10, specifically after Bridgewater, the meeting at Bridgewater, the former members of SIAM, Le Corbusier, Sert, Gropius, and many others, had become experts. They were working for the US government, trying to expand the policy, their policies after World War for reconstruction, but then there was a strong resistance in Europe, basically in the core of Team 10 around Aldo van Eyck, Peter and Alison Smithson, Bakema, Josic, Candilis, and Woods, among others. So at that moment, they felt, the Team 10 felt that the SIAM had become bureaucratic, that they didn't bring anything to the discussion. They were not vanguard anymore. They were not looking for art somehow as an expression of culture. So they began to cut off the expansion of tropicalism in two ways. On the first hand, they began to intervene in AR through the writings of Peusner, criticizing this idea of an architecture that didn't need any machinery, sorry. And at the same time, Peter and Alison Smithson writing, questioning the idea of an architecture that was too primitive. For them, an architecture without machines and trying to deal with climate and weather and making thick the borders and making the thickness of the borders make no sense. So they began to have this tribune, let's say, to critique the architecture of America and the tropicalism that was around the world in Africa and Asia. And this began to fade away. So this idea of architecture related to art and vanguard grew up around the idea of Team 10, specifically through their traveling in North Africa and Asia, and even Indonesia, their former colonies, and created a very different approach to architecture. So tropicalism faded away. So at that time, a couple of years later, once tropicalism was out of the question, also because after World War II, the world was not divided between modern architects and classical architects. But then architects were divided between first world architects and architects coming from developing countries. So the conversation stopped between America, South America, Asia, and Africa,
with Europe and North America, the conversation changed because the range of authority was shifted. And then once the conversation stopped, some other events took place. One, the Cuban Revolution in 1959 gave the belief to the inhabitants of Latin America and Africa and many other places that a new identity was possible to be achieved. An identity of freedom, of detachment from the empire or Europe or the colonies. So that encouraged a look toward the inside in itself, looking for the architectures of vernacular architectures. And on the other hand, the exhibition of Rudowski at MoMA in 1964 showed a lot of possibilities of architecture without architects. And that encouraged and empowered many critics and many architects to keep the conversation down, to keep looking at themselves, looking in what could be an identity for Latin America and for all these countries. So somehow what took place was that all these narratives began to develop in Latin America around the idea that it was possible to create a local architecture. So once Kenneth Frampton arrives with the text Prospect for Critical Regionalism in 1983, let's say that the field was already fertile. So what Frampton did was to understand and highlight in a very Eurocentric way a certain exotism. His position was presented with a certain lateness, a rear guard, highlighting the materiality, the tactility, presenting the idea of scarcity as a very resourceful idea for architects in Latin America and in other places. His proposal was very apolitical. He was not taking into consideration any of the conditions of these places. And he thought that it was a very authentic architecture. So somehow his position was against globalization, an architecture of resistance, as it is presented by Leah Catherine Saka and Veronique Patev in their fantastic essay called Critical Regionalism for Our Time. And somehow this led us to what the idea of the Biennial of Architecture of 2016 is, which is reporting from the front. So somehow it's reporting from the front of resistance presented by Kenneth Frampton. And I found it very, very problematic. And it's very problematic because it creates a cliche. It creates the cliche of that the Latin American architecture, or the tropical architecture, or the global South, it's socially driven, works with a small budget. Its characteristic is tactility, made with a scarcity, and it's exotic. So taking that into consideration, I think that we have to move away from that today, to move away from the lack of a narrative. We are missing a narrative right now of what to do or what to say about our architecture, because we are trapped between modernism, colonialism, and critical regionalism. We're caught between identities. We believe that we have a will to be original and unique. We have no acceptance yet that we are a mixed identity. Many architects use that as an opportunism to explain projects as socially driven. No architecture theory, it's coming from practicing architects in Latin America. There is an overflow of superficial phenomenology as a support for a discourse. There is no conversation and exchange with the rest of the world as equals. There is also a strong self-victimization, a constant complaint about resources and low budgets. So we are not modern anymore, but somehow theoretically and disciplinary, we are homeless. So the world was divided into architects from the first world and the developing countries. So I suggest that we move away from that, looking into art, looking into the history. Maybe one of them will be looking into the idea of the heart of the Andes, that it's this prehistory, where we find an idea of a space that is very interesting. It's an idea of space made of different layers, of different contrast of scales, dealing with the weather, with the temperature, with time, dealing also or looking into the idea of architecture as Soto did with his Penetrables, which is a fantastic way of understanding architecture of the in-between, being not being inside, not being outside,
dynamic, adaptable, that it's activated once we move in, or even the representation such as the photographies of Thomas Struth when he looks at the forests of Paradisia, understanding that the idea of space in the tropic is made of layers, different sizes. The light operates very differently, coming from below, not from above, that the relationship with space is multi-referential. Also looking into some of the ideas of pre-Columbian architecture from Mexico to Peru, the idea not only of layering, but also the platforms, how we relate with geography, how architecture is an interpretation of geography. Looking also into how we adapted documents as Owen Jones' Grammar of Ornament, for example, in the center of Colombia, where all these British gold engineers came in the 19th century, and this architecture began to adapt all these patterns to create perforated windows to allow air to come in, creating a mixture of culture between different times. And then this idea, of course, of the in-between, the space that it's not inside, not outside, a dynamic threshold that I think it's the most interesting characteristic of the idea of tropical space. So somehow, here is the characteristics that I guess that we need to look at. The idea of the tropical space, that it's porous, dynamic, made of elastic limits, wide thresholds, multi-referential, structure is form, breathes naturally, space made by layers, primitive and archaic, is generous and public, designs relations in space and time, specific elements but ambiguous spaces, uses history to redefine the present, negotiates the boundary constantly. It's adaptable, keeping its spatial identity together, is not generic, and typology as an open document to negotiate history and geography. So taking that in mind, I will go very quick through 3 of our projects. First, positioning ourselves. I am positioned in the middle, trying to make a convergence of practice, teaching, and interested in the discipline through writing and research, but also with buildings, by making buildings. For that, I work sometimes as a guest editor, as in the recent number by A+U, by a great invitation by Seng Kwan and Angela Pang. On the right, it's the cover of the forthcoming book we are doing next fall. So I try to be involved in many different activities, not only in designing on building or building projects. So the first project is the Orchidorama. It's a canopy located in the Botanical Garden of Medellin. This is a structure that we thought that it was important and interesting to understand as one module that we call flower tree, which is this. It's a model of steel. It's a canopy that begins to negotiate the idea of inside and outside as an extension of a forest. It's an open public space, porous, allowing many different activities to take place. The second project, it's a coffee wet mill. It's a place where coffee gets prepared before being roasted. So we were looking at this vernacular architecture of the site. This is 100 kilometers southeast from Medellin. It's a simple box because it's an industrial facility, but inside we have nested a small community center. So this is a very simple section from left to right, from right to left. Cold air goes here and warm air goes out, because it's basically a damp fabric, a vapor fabric, while they dry the coffee grains. The project, it's also related with all this iconography that I was showing you before, of how it was adapted with these elements and patterns from Owen Jones. The project is made of panels of GRC concrete, tinted red. So here is on the left image, on the lower part, it's the community center. This is the interior, where the air goes out. It's a floating facade, but instead of detaching inside and outside, it's made to breathe, to let the air go through. This is the patterns that I was telling you, and this is the interior of the factory. And the last project, it's a church in association with Delekam Schleich,
from Mexico. It is in Jojutla, in Morelos, in Mexico. It is after the earthquake of 2017. This is the most, this was the most destroyed town in Mexico during the earthquake. This is what we found on the image of the right, an old church from the late 70s, some ruins from the 17th and 18th century and 19th century. So we had to reorganize the whole complex. So we thought that it was interesting to mix two ideas. One, the idea, the type of the basilica, to have this connection with the history of a church, or this religious architecture. Also taking into account this typology, very typical of Mexico, called open chapel, that allows people to gather only under a canopy, under a roof, being very democratic. But also, since it was the first infrastructure that it was being built in Mexico after the earthquake, we thought that it was important also to have the type of amphitheater to allow the people to gather there, to meet, not only if they were going to a mass, but also to allow us a community to become together again as a place for a gathering. So this is the church. The church is very simple. It's four columns made of concrete with the vaults and the arches. All the outside, the floor and the ceiling, it's made of brick, and the structure allows people to be down under the same roof. It plays with the typology, allowing all the apsides to be accessible for confessions. And as you see, the terrain goes down to allow not only a disconnection with the outside in relationship with the ceremony, but also to making it work also as an auditorium, as I mentioned before. So this is another view from the inside, how it is porous on all the sides, and how all the events take place according to the different festivities in relationship with the different ruin. And yes, this is very much it. Thank you very much. Thank you very much, Camilo. Almonacid, thank you so much. ¿Sí? ¿Parto? Sí, sí, por favor. Gracias, Viviana. Voy a compartir. ¿Tengo eco? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias por esta hermosa invitación. Un gran abrazo. Saludos ahí a los organizadores, a los panelistas y obviamente a todos los espectadores. Y yo voy a hablarles acerca del trabajo que hemos desarrollado junto a un gran número de personas, profesionales de vasta trayectoria acá en las iglesias de Chiloé, que es un tipo de arquitectura tradicional que tiene altos valores patrimoniales, digamos, en nuestro territorio, y voy a contextualizarlos donde nos ubicamos. El archipiélago de Chiloé está ubicado al sur de Chile, y es un territorio que está compuesto por una isla grande, y por más de 40 islas pequeñas, ¿verdad? Está ubicado ahí entre el océano y este mar interior que se conforma hacia el este. Bueno, ahí hay algunas imágenes de este territorio archipelágico, ¿verdad? Que tiene una geografía bien abrupta hacia el oeste, está en contacto con el océano Pacífico, hay fuertes vientos. Por lo tanto, la mayoría de las manifestaciones humanas, de los asentamientos, se han dado en este mar interior, que básicamente ha generado que la población en este lugar se mueva a través de esa área, en esa influencia, digamos. Y la comunicación a través de estos lugares, principalmente a través del mar.
Originalmente este territorio estaba habitado por pueblos originarios, chonos, huilliches, ¿verdad? Y a la llegada de los españoles a mediados de 1500 se inicia un proceso de mestizaje que obviamente, así como pasa en todo el resto de Latinoamérica, marcó bastante la identidad de este territorio. Y este territorio está marcado básicamente por ser un territorio insular y porque también hay muchas manifestaciones de la ruralidad, que se conservan tradiciones hasta el día de hoy, y que están vinculadas básicamente a la agricultura y a la economía familiar de autosustento. Ahora, no está libre de tensiones, obviamente, con la globalización, pero un aspecto relevante en la identidad también tuvo que ver, o marcado, digamos, que marcó la identidad de este lugar, tuvo que ver con la influencia de la llegada de los españoles y la llegada de los sacerdotes en el proceso de evangelización que se vivió en toda Latinoamérica. Y en el caso de Chiloé, se creó una figura, los sacerdotes jesuitas crearon esta figura de la misión circular, que básicamente consideraba la llegada de estos sacerdotes a la ciudad de Castro, que está ubicada en el centro de la isla, hacia el este, y que ellos desarrollaban durante un año la evangelización en los distintos puntos de las distintas islas pequeñas donde habitaban pueblos originarios. Básicamente, desde ahí surge la creación de los poblados, ya que previo a eso la población vivía más bien dispersa. Y bueno, no puedo pasar acá. Para entender las iglesias de Chiloé hay que entender algunos aspectos de este paisaje cultural, y que uno de ellos tiene que ver con este profundo mestizaje que tiene que ver con una religiosidad popular que está muy marcada en la comunidad, pero que también tiene muchos elementos, manifestaciones del pueblo indígena. Básicamente eso se vive hasta hoy. Estas fotos actuales en la fiesta del Nazareno de Cahuach, una de estas iglesias donde se realizan estas procesiones. Y bueno, por otro lado, reforzando un poco la idea de que esta es una cultura de borde mar, ¿verdad? Que es una cultura de islas, donde se vive mucho en el borde entre la tierra y el mar. Entonces, se han dado muchas manifestaciones desde la agricultura familiar campesina. Hay una gran identidad marcada por la ruralidad, y acá podemos apreciar una manifestación que tiene mucho que ver con la identidad de este lugar, que es una cultura comunitaria, donde se vive la asociación de personas para lograr objetivos comunes. Y en este sentido, acá podemos ver la imagen de una minga de tiradura de caza, que es una manifestación que se da hasta el día de hoy, cada vez menos obviamente, pero que el concepto de minga tiene que ver con el trabajo que se desarrolla de manera colectiva por un objetivo común. Y esto es algo que se da todavía y que marca fuertemente la identidad de este lugar. Y por otro lado, para poder entender la significancia que tienen estos edificios, hay que entender que en Chiloé hay una cultura asociada a un material, que es la madera. Se puede hablar acá de la cultura de la madera. Durante un periodo de tiempo en Chiloé, todo era de madera. Todo se podía materializar gracias a la madera, y en el fondo tanto desde viviendas, distintas edificaciones, puentes, iglesias, palafitos, instrumentos musicales, artefactos, embarcaciones, una serie que todavía se dan, una serie de manifestaciones que son producto de esta cultura de la madera, de un conocimiento antiguo y ancestral, digamos, del material. En Chiloé existen más de 150 iglesias que están dispersas dentro de todo el archipiélago, y que forman parte de la denominada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. Este es un catastro que se hizo hace un par de años desde el Servicio Nacional del Patrimonio acá en Chile, y que pudo identificar un radio de influencia mayor desde el mismo archipiélago, incluso hacia otras partes, hacia el norte, y que da cuenta de un proceso de sincretismo que existió tanto con las técnicas tradicionales locales en el conocimiento de la madera, como también con la influencia que tuvieron los colonos europeos que se asentaron en el sur de Chile desde mediados de 1800, y también con las distintas etapas de la misión, que dieron fruto a este tipo de arquitectura, que es una arquitectura vernacular, es una arquitectura tradicional, que comparte algunos aspectos. Desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, comparten la misma materialidad, todas están construidas en madera. Por otro lado, el sistema constructivo que les da, digamos, cuerpo a estos edificios
está asociado a la construcción de elementos con uniones de madera, ¿verdad? El sistema constructivo tiene ensambles y empalmes, que son soluciones constructivas mediante distintos tipos de uniones. Por otro lado, comparte un sistema estructural, ¿verdad? Que son paños verticales y horizontales, que construyen una estructura a modo de mecano, y por otra parte también en las torres existe un sistema de telescopía que permite que un cuerpo se inserte dentro del cuerpo anterior, y eso le da gran capacidad de resistir fuertes vientos. Por otro lado, los aspectos que comparten en términos de la volumetría es que son grandes volúmenes en poblados muy pequeños, donde tienen unos techos a dos aguas muy pronunciados, ¿verdad? Son los edificios más grandes que componen principalmente estos sectores, porque la mayoría de estas iglesias están emplazadas en sectores rurales, y la mayoría de ellas también tienen estas torres fachadas, en algunos casos tienen 2 o 3. Y finalmente, la espacialidad interior también se va repitiendo en estas 150 iglesias, ¿verdad? Donde tenemos una planta basilical con una nave central y 2 naves laterales, y unas bóvedas de distintas formas, bóvedas de cañón corrido, bóvedas de crucería, o bóvedas rectas, digamos, que es el cielo curvo que tienen sobre la nave central. Por otra parte, desde el punto de vista de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, estas iglesias también comparten una serie de manifestaciones que están vivas, ¿verdad? Tienen comunidades vivas detrás de estos edificios que las mantienen en el tiempo, que básicamente son las que han sostenido este tipo de arquitectura y también sus manifestaciones al interior de ella. En el caso de la figura del fiscal, del sotafiscal, del patrón de iglesia y los comités de capilla, son ellas las personas, digamos, que están encargadas de la mantención tanto del edificio como de las tradiciones. Por otro lado, todas estas iglesias comparten al interior de ellas imaginería religiosa, incluso mucho más antigua que las mismas iglesias, y cada una de estas imágenes tiene un patrón de imagen. Es una persona que se dedica a proteger, a cuidar esta imagen en el tiempo. Estas iglesias también comparten las bandas devocionales de pasacalles, que hoy día es una manifestación que no se está dando en todas, pero que sí persisten muchas de ellas, y que son músicos que acompañan en las fiestas religiosas, digamos, cuando se celebra algún santo o alguna imagen religiosa. Y que son estas fiestas patronales, que es otra manifestación, donde en cada una de estas iglesias, cada iglesia tiene una imagen religiosa que se le llama el patrón de imagen, el patrón de la iglesia, perdón, y estas fiestas son tanto por tierra como también por mar, ¿verdad? Se ve esta dimensión archipelágica o del archipiélago. Por otro lado, detrás de estas iglesias también está el oficio de la carpintería tradicional, que ha permitido sostener en el tiempo estos edificios, y que acá en Chiloé se maneja como una cultura, una manifestación cultural que se hereda. Bueno, en el caso de las iglesias declaradas Patrimonio Mundial, el año 2000 y 2001 se declararon por UNESCO 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Que están ahí dispuestas en ese. Son las más representativas, no significa que las otras no tengan valor, pero básicamente estas son las más representativas, y hoy día tienen esta protección internacional. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunos procesos de restauración que han contribuido desde mi punto de vista a la puesta en valor de la identidad comunitaria de Chiloé, ¿verdad? Esta iglesia, la iglesia de Chilín, es una de las 16 iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad, y si bien es un proceso técnico, ahí ustedes pueden ver que se abordó con un equipo de carpinteros especializados. Los últimos años, desde el 2004 en adelante, se empezaron a implementar recursos en el país para poder hacer restauraciones a estas iglesias de alto valor patrimonial. Con la declaratoria de UNESCO, en el fondo, se relevó a nivel internacional su valor, y en el caso de la iglesia de Chilín se trabajó con carpinteros que ya tenían experiencia en procesos de restauración. Para esta restauración, que fue integral, se entregaron altos recursos, digamos, para poder ejecutar. Y esta iglesia se encuentra en una isla muy chiquitita, ¿verdad? Entonces aquí, uno de los factores fundamentales fue el trabajo con carpinteros de Chiloé. Ellos son personas que han heredado el conocimiento de sus abuelos, de sus familiares antiguos, tíos, ¿verdad? Y ellos
son parte del patrimonio cultural inmaterial de este territorio, ya que manejan el lenguaje de este material que permitió dar pie a una cultura. Y bueno, si bien el proceso de una restauración es súper técnico, ¿verdad? Y tiene muchas etapas, nos vamos a enfocar más bien en el trabajo que se ha realizado con las comunidades, pero acá pueden ver algunas imágenes de las distintas etapas que se desarrollan para restaurar edificios de este tipo, que parte trabajándose primero el desarme y el etiquetado y almacenamiento de todos los elementos que componen los revestimientos interiores. Luego se alza prima, se crea una subestructura para sostener este edificio durante el proceso de la restauración. Luego se hacen mejoramientos de fundaciones y se vuelve a reestructurar el edificio. La mayoría de las iglesias en Chiloé tienen patologías asociadas a la humedad, hay pudrición, hay insectos xilófagos, por lo tanto hay algunos elementos estructurales que lamentablemente por factores climáticos, porque en este lugar llueve mucho, llueve durante todo el año, no han sido subsanados a tiempo y en el fondo tienen problemas que implican reemplazar una serie de elementos estructurales principalmente. Por otra parte, luego de que ya se estructura el edificio, se confeccionan subestructuras, principalmente las que están asociadas a la bóveda, que son estas cuadernas, estas curvas que van sobre la nave central. Se trabaja sobre las pinturas originales, tratando de resguardar la mayor cantidad de elementos, principalmente de los revestimientos interiores, y luego viene la terminación, ¿verdad? Se reinstalan estos elementos. Ahora, en este proceso es clave poder trabajar con las comunidades, y aquí les pongo una foto de la señora Rudith Concha. Ella es la fiscala de la iglesia de CHIL, y que fue la clave para poder entrar a la comunidad. Ella es una persona que forma parte del equipo desde el primer día de restauración. Entonces se hizo un trabajo con las comunidades donde ellos visitaban permanentemente la obra. Esta obra duró 2 años, y donde se iban dando cuenta de los avances de este trabajo. También iban generando una conexión, un vínculo con el equipo y con los carpinteros, que los carpinteros también son todos de distintas partes del archipiélago de Chiloé. Y por otro lado también desarrollaban actividades asociadas a la religión que ellos profesan, ¿verdad? Que tiene que ver con sus manifestaciones culturales locales. En este caso se trabajó, se hizo una misa, por ejemplo, durante un proceso de restauración, que es algo que no se había hecho en otras iniciativas de restauración en estos edificios. Y obviamente se mantienen las tradiciones, acá en una procesión, todo durante el contexto de actividades relacionadas con la restauración. Acá hay un momento bien particular cuando se instala la cruz, que en el fondo se vuelve a reinstalar un elemento que es simbólico para ellos, y ellos tienen la oportunidad de tocar el elemento, que es algo que tiene una carga simbólica para estas comunidades. Es un espacio de gran celebración. Por otra parte, en el caso de la iglesia de Chilín, existe en este lugar un cementerio que tiene formas de casas pequeñas, ¿verdad?, que emulan una arquitectura tradicional civil, y que es así la forma que tenían los antiguos, y todavía en algunos casos las personas en la actualidad, de enterrar a sus muertos. También en el proceso de restauración de esta iglesia se encontró la cabeza de una imagen religiosa que nadie conocía, nadie había visto. Por lo tanto se hizo un trabajo con las comunidades para que ellos tomen la decisión si este objeto se volvía una pieza de museo o volvía a ser una imagen religiosa, a lo que ellos decidieron darle un cuerpo con el sistema tradicional de las imágenes religiosas que existen acá en Chiloé, y que esta imagen vuelva a tener vida. Básicamente fue todo un camino, porque se trabajó con un restaurador y ellos luego pudieron ya recibir a su nueva imagen religiosa, que ya ahora tiene un nombre, se llama Virgen Purísima de Chelín, y tiene una fiesta religiosa. Por otra parte, se hizo un trabajo directo con las escuelas. En esta isla pequeña habían 2 escuelas, donde habían poquitos alumnos, ¿verdad? En una habían 8 alumnos y en la otra habían 18.
Y el trabajo que se hizo con ellos fue constante. Durante los 2 años los alumnos de la escuela estuvieron presentes en todo momento en las distintas etapas de la restauración, vinculándose a los distintos carpinteros y restauradores que iban pasando, digamos, por la restauración. Se organizaron actividades para celebrar el patrimonio, ¿verdad?, la identidad local, y obviamente ellos fueron los actores principales dentro de este proceso. Ahí pueden ver cómo desarrollaron una serie de iniciativas, desde la construcción de maquetas con los restos de madera que iban quedando de la restauración, dibujos, relatos, se hicieron muchas actividades. Incluso actividades que tenían que ver como con la identidad nacional. En este caso es un desfile de las fiestas patrias de Chile, y ellos también fueron parte de un proceso interesante de puesta en valor de ellos mismos, porque estos niños nunca habían desfilado en su propia isla pequeña, siempre iban a la isla grande a desfilar. Un espacio de encuentro igual con sus papás y con los vecinos, porque básicamente los niños aglutinaron el interés también de sus padres por darse cuenta del gran valor que tiene un edificio que está posado, digamos, en el lugar donde ellos viven. Fueron entendiendo progresivamente el valor identitario de mantener estos edificios. Y finalmente ahí se cierra esta restauración, digamos, con una manifestación local, también que se cierra con una gran comida comunitaria para todos. Por otra parte, acá voy a mostrarles otro ejemplo de otra metodología que fue impulsada por mi querida colega Caterina Araya, que ella es una persona con la que llevo muchos años trabajando y también pensando cuáles son los mejores métodos para intervenir estos edificios desde el punto de vista de la identidad local, donde se rescaten estos elementos identitarios y a las personas que viven en estos lugares les haga sentido, digamos, que esto se preserve en el tiempo y que participen activamente. Esta es la iglesia de Ullar Bajo. Esta iglesia no tiene protección legal en Chile, pero tiene todos los valores patrimoniales de las iglesias Patrimonio Mundial, ¿verdad? Y bueno, esta iglesia ha sido restaurada desde el año 2016 en adelante por la misma comunidad. Si bien ellos se organizaron para poder participar en la mejora, en el trabajo directo de ellos sobre su edificio, es una comunidad muy, muy pequeña. Y por lo tanto se hacía cada vez más complejo intervenir un edificio siendo tan pocos. Por otro lado, no manejaban recursos, y como esta iglesia no tiene protección legal, era muy difícil acceder a financiamiento para comprar materiales. Y ahí donde aparece esta colega que desarrolla una iniciativa para poder obtener financiamiento y comprar materiales. Y básicamente los vecinos son los que se hacen cargo de la intervención del edificio, también acompañados por la figura de carpinteros tradicionales locales de gran experiencia, los que también fueron dirigiendo de cierta manera este trabajo. Y también poniendo en valor la figura del maestro mayor, que es el carpintero local, que es don Domingo Soto, que está ahí en la imagen a la derecha, y que también fue parte importante porque guió el proceso de la restauración. Entonces así los vecinos fueron trabajando. Muchos de los vecinos locales manejan la técnica del trabajo de la carpintería, ya que ellos son personas multirrubro, digamos, que son agricultores, pescadores, pero también son carpinteros. Entonces así se fue avanzando, y este fue un trabajo que se hizo con la comunidad en el año 2016, donde ellos hicieron el mejoramiento del piso, del envigado de piso, el revestimiento de piso, se cambiaron ventanas, y obviamente también ellos aportaban con la alimentación, porque eran todo un trabajo realizado en micro. Macarena. ¿Sí? Y bueno, para ir cerrando. Perdón, podemos empezar a concluir. Sí, vamos cerrando. Este año en particular, esta iglesia siguió un nuevo proceso que tenía que ver con la restauración de un tabique, y que si bien fue guiado por los carpinteros patrimoniales, se sumó una iniciativa que es una escuela de carpinteros, donde básicamente se convocó a una convocatoria abierta a la comunidad
para ir a formarse respecto a los valores patrimoniales de este edificio y acerca de las técnicas de cómo se restaura. Y se generaron clases teóricas y prácticas, se capacitaron a 60 personas dentro de los talleres de la Fundación de las Iglesias Patrimoniales, que es el administrador de este sitio Patrimonio Mundial, y ellos en este ejercicio aprendieron distintas técnicas, muchos de ellos ya manejaban algunas, y luego este grupo de personas fue a restaurar esta iglesia, fue a colaborar, digamos, en el desarrollo de la instalación de revestimiento, y que también es una nueva forma, una nueva metodología de cómo se incorporan las comunidades al trabajo concreto de la restauración de estos inmuebles para que se perduren en el tiempo, digamos. Y ahí las comunidades también, la comunidad de Ullar, entregó alimentación a la gente como retribución también por el trabajo que estaban haciendo en su iglesia, ya que ellos claramente necesitan ayuda para repararla en el tiempo. Y también se hizo un trabajo ahí con la restauración del cementerio, que también tiene estas viviendas pequeñas, ¿verdad?, de alto valor patrimonial, que forman parte importante del conjunto de la iglesia y su entorno. Así que eso, bueno, la importancia para nosotros es bien relevante que estos trabajos propicien la importancia de autorreconocernos, porque identificamos que hay que mantener esta cultura, ¿verdad? Nos interesa propiciar espacios para fortalecer la autoestima y el amor propio de las personas, que se valore vivir en comunidad y que estos espacios contribuyan a mantener la identidad, ¿verdad? Porque entendemos que el reconocer y valorar lo propio es una herramienta de desarrollo individual y colectivo. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Domingo. Hi. My sound is good. Hello? Yeah, perfect. Sorry, I'm in the middle of I'm in an airport here in Chile, in the north of Chile, so sorry about my ambient sound. Let me put again. Sorry. Okay. Thanks, Viviana. Thank you all for taking the time to be here, to the host, to the Latin GSD, Harvard, and for your generosity for inviting me. What I come to present today is not a talk focused on the result or in a way of doing things. I want to talk about what is not commonly seen in published projects. That is why I will use the analogy of the mirror to take about that opaque side which is not seen, as in the painting of the Narciso de Caravaggio, where the character sees his reflection in the water, but we cannot see the dark background that provides the necessary condition for the mirror to exist. Is that space sometimes hidden or mute? What I'm interested in talking about today, and perhaps through the sample of some works to see that mute way of the dark side of the moon. We can see that in that way. I select 4 projects, 2 pavilions and 2 constructions in Pomaire. Each of them has an
opacate side that gives rise to the project. It can be from the material, social factors, the process, or from our experience. And all these factors are the ones that affect us project variables. The first one that I will show will be this Cochayuyo's pavilion. Cochayuyo is a Chilean macroalgae that we present from the Young Architect program in Chile. In this case, there are three variables that I'm interested in addressing. On the one hand, the social variable that have this productive activity of this Cochayuyo and its history with Chile. The material factor, since there was no greater research and incorporation of the use of this seaweed in habitable space, and finally a project variable were a series of interests that help us to shape the information. At that time, given the strangeness of the Cochayuyo, we link with proposal to like a cosmic experience, imaginary, perhaps spatial, where we propose like a ship that would incorporate that great mass of floating Cochayuyos that during the day they were illuminated by the light of the sun, and during the night by an integrated artificial lighting system. We can see certain variables of the process that are not known, such as these drawings. We have received more like 4 tons of Cochayuyo, and we have to tighten each one of them with a team of more than 20 people between architects and volunteers, because it is impossible to have done this work without the collaboration of so many people. And these are some images of the project, like the mirror. This is the process images. That's the light of Cochayuyo. That was the name of this pavilion. The following is a second pavilion that we were commissioned at the end of 2020 to commemorate the 170 years of architecture education in Chile. This opacate begin of this project was from the reflection when we ask ourselves how to incorporate the history, varied change and years in a single construction. These are some drawings about this pavilion. What remained hidden about this project was its technological development. We proposed a lightweight 500 meters fabric that weighed 1 kilogram, that was suspended by what we called air pillars, thanks to more than 20 fans connected to an intelligent electrical matrix. So whenever there was no enough natural air to lift this blanket, the fans were turned on and communicated with each other through an intelligent electrical matrix. These are the results, some models that we already made.
finally, I want to show you two works that we are doing in Pomaire. That is a Chilean craft town, which is characterized by the pottery in clay. The opacity in this case of the variables that give rise of these projects are really closely linked with pottery tradition of the place. The first of them is Casa Fuego or Firehouse, a space where you can eat, visit, and look at the landscape. This project has the principle of risking the use of the fire in the manufacturing process of the clay pieces. In Casa Fuego, we propose to use the burning and fire to give it the color of the volume. And this is some results of the project. To finish, I want to show you the new School of Pottery of Pomaire that we are making together with Taller Barros. It is a single volume of 10-meter radius where we rescue the air and the shell of the clay craftsmanship through the arrangement of an inflate molding to give rise to this volume capable of housing many people who will go to learn this traditional knowledge. So finally, I believe that this type of construction linked to the education are fundamental for the correct preservation of our culture and our heritage here in Chile. Thank you very much. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a empezar con las preguntas. Nos gustaría empezar la conversación. Okay, I'll do it in English. We would like to start the conversation with a key issue in the architecture in the region, and it's about materiality. For several reasons, and since the construction process or an aesthetic question, or even vernacular architecture, materiality has been key in the history of the region. So starting from this point, I would like to ask you if you think that the use and repetition of these elements and materiality, they limit or they promote or they, or either they limit or they promote the identity of the region. La repito en español, es que la tengo escrita en español. Bruno, you are mute. Ok, va de nuevo. De nuevo, muchas gracias por la presentación de los tres y me gustaría... nos gustaría empezar la conversación con un tema clave en la arquitectura de la región y es acerca de la materialidad. Por diversas razones, desde el proceso constructivo, una cuestión estética o herencia de la arquitectura vernácula, el material ha sido clave en la historia de esta región. A partir de esto, nos gustaría preguntarles si ustedes creen que el uso y repetición de algunos elementos limitan, promueven o perpetúan la identidad de la arquitectura en Latinoamérica.
responder. Es un poco como para iniciar la conversación. Parto yo para abrir la conversación. Bueno, en el caso del trabajo que hacemos en la arquitectura vernacular de este territorio, la materialidad es súper relevante porque tiene que ver con la cultura y la identidad de un lugar en particular. Que sin este material no podríamos construir esta cultura, sostenerla en el tiempo. Y hoy día es un tema delicado porque con la cantidad de amenazas y de tensiones que se viven en los distintos ecosistemas en los que habitamos nosotros acá en Chiloé, está en riesgo, digamos, la mantención del material a través del tiempo, ¿verdad? El bosque y la madera hoy día es escaso, porque igual ha ido avanzando este mismo modelo neoliberal donde el extractivismo está presente cada vez más fuertemente. Por lo tanto, para nosotros sí es relevante hablar todo el tiempo del material, lo hemos abordado con distintos profesionales, y sobre todo que no podemos sostener la restauración de inmuebles si no tenemos madera. Es algo que estamos ya debatiendo, cada día se hace más escaso. Domingo, Camilo, ¿tienen alguna respuesta o comentario? Yo diría quizás que no, es muy difícil generalizarlo. Creo que cada región, cada país, cada cultura tiene su saber hacer material, y sería un poco irresponsable decir que la identidad está vinculada solamente a un material. Están las tipologías, están los procesos constructivos que no necesariamente son materiales. Yo creo que no, yo creo que la arquitectura siempre va a estar atada a un material, así como podemos hablar de arquitectura y material en Europa, en Asia, en Japón, en África, pues podríamos estar diciendo lo mismo en Latinoamérica. Creo que es demasiado amplio el espectro como para particularizarlo. Creo que cada lugar tiene su particularidad. No me atrevería a decir que de eso depende una identidad. Muchas gracias. Bueno, también a las personas que nos están viendo, si es que tienen alguna pregunta, este es el momento para preguntarle a nuestro grupo. En cuanto a la relación al tema del paisaje, por otro lado, creo que es transversal, que todos los expositores tocaron de alguna forma. Tenemos una pregunta acá. O sea, no sé. ¿Sí? Ya. Bueno, en relación al paisaje, ¿cuáles nos gustaría que profundizaran mucho más en el proceso que ustedes realizan de crítica de diseño, en cómo ustedes consideran el paisaje en sus prácticas? O sea, ¿en qué medida ustedes se representan? Ok, sí, eso. En cómo se aproximan ustedes al diseño, o bien cómo a identificar las particularidades de la arquitectura que ven en ciertos paisajes. Viviana, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, que se oyó como cortada?
por favor. No. Sí, que yo, o sea, me refería a que nos gustaría profundizar en los procesos de diseño que ustedes han realizado, cómo ustedes consideran el paisaje y el medio ambiente en las prácticas, o bien en identificar las particularidades de Latinoamérica. ¿Cuál es la medida o qué tan determinante les resulta en sus procesos? Yo puedo, no sé si es que tengo muy mal audio, entonces les pido disculpas y hice lo más rápido que pude la presentación porque me tenía muy nervioso. Creo que sigo un poco la línea que plantea Camilo en este tema de que cada caso es particular. Es muy difícil, dadas las complejidades de cada encargo, de cada desafío que uno toma, o por lo menos en el caso mío, incorporar o de alguna manera desplegar cierta metodología. Muchas veces son por un lugar, muchas veces son por una técnica, muchas veces son por un material, no sé. O en el caso de mi práctica es todo más desordenado, pero nunca he tomado así como una metodología como estándar de hacer lo mismo todas las veces, sino que cada vez es diferente. Entonces en ese caso el paisaje hoy en día más que nunca creo que está un poco en entredicho con esta cosa del desarrollo de la tecnología. Creo que yo soy de la idea de que uno como arquitecto puede también ir creando su propio paisaje. Yo diría que, que hay varias maneras de entender el paisaje, y varía también a lo largo y ancho de Latinoamérica. No es lo mismo, el paisaje no significa lo mismo en la Patagonia que en el desierto oaxaqueño o en la selva brasilera. Son condiciones distintas. Para algunos de ellos, la naturaleza es simplemente naturaleza. Si nos desplazamos a los territorios inhabitados de la selva amazónica o del Chocó colombiano, de lugares que no tienen casi que presencia humana, ahí ese paisaje no ha cruzado la frontera de pasar de ser naturaleza a paisaje. Yo me atrevo a decir que se convierte en paisaje en el momento en que lo consideramos un instrumento que participa de la definición del espacio como arquitectura, diseño urbano o el mismo paisajismo. En nuestro caso, en mi estudio, o me atrevo a decir también que en Colombia en general, el paisajismo o el paisaje como tal pertenecen casi que a la disciplina de la arquitectura. Es un elemento más, es una pieza, es un instrumento que pertenece a la lógica de definir el espacio. Es decir, no hay una diferencia entre un ladrillo, una columna, un árbol, una planta o un arbusto. Todos son elementos que permiten configurar una relación de doble vía con un entorno, y que en muchos casos, por ejemplo en el caso particular nuestro, lo utilizamos como un dispositivo bioclimático, térmico, regulador de vida, regulador de relaciones con un entorno. Es decir, pertenece a esa idea de la arquitectura de construir relaciones en el espacio. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos también una pregunta acá en el público. Sí. ¿Te puedes acercar un poco? ¿Me acerco? Sí, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Okay. Across the history of the so-called Latin American architecture, we have seen a particular focus on how Western architectural practices have been acclimatized to withstand the Latin American setting. We have heard this before, and the story kind of keeps repeating itself, therefore establishing a canon that responds to the previous. My question is, what are the lessons that we can learn from alternate realities outside the Western canon in Latin America that recognizes the cultural histories of the people of Latin America the same way that modernism carries a cultural history of Europe?
can you repeat the question? There were some parts that I couldn't listen. Sorry. My question is, what are the lessons that we can learn from alternate realities outside the Western canon in Latin America that recognizes the cultural histories of the people of Latin America, the same way modernism carries a cultural history of Europe? I don't know. I think my hint here is that perhaps we can learn from regions or cultures that have similar conditions, not necessarily culture itself. When we look at the history of the tropics, for example, we find very similar responses to different conditions. And I'm not suggesting that there is a style within it, but maybe there is a certain way of approaching a certain type of space. When you look at many of the architectures made even before modernism or colonization in India or Africa, or even Asia, Southeast Asia, you find a very similar response with what it was at hand, either by creating this idea of wide thresholds, but developed differently, but also the idea of this space that it's liminal, that it's easy to find, for example, in Japan. There is this concept in Japan that it's called the ma, and the ma is this space that does not belong to the inside or the outside, but it's completely or constantly articulating relationships. I think there are common threads that that can be put together in a way we exchange information. For me, the question is not so much if our history is related to Europe or not, if it's modern or not. For me, the question is how we use the universal narrative of architecture. Chinese architecture cannot be explained without the presence of the British, for example. When they first came, they were the first ones who began to write it down, create catalogs of what it was there. And it was through the British that Chinese architecture was possible to be cataloged, something that it was not previously done. So I think that what it's interesting is how we exchange information. What are the resources that we have at hand to build a new narrative, to exchange information and see what can be used or what can be helpful for the development of a democratic society that performs architecture in a way that creates public space or becomes public, much more than creating a style or creating a formal reference. I think the discussion is very wide, and we have seen it throughout history. There is no original cultures. So the history of humankind has always been this exchange of information from one side to the other. For me, the question is how Latin America will open up itself to allow other conversations to take place, which somehow I believe doesn't happen enough. Look, for example, one example, we're talking about Latin America through Harvard, but this doesn't happen on our own somehow. So we don't make ourselves be heard as equals sometimes because we are too consumed about very particular things that don't relate to a universal history of humankind. I don't know if I explained the question. I'm sorry if I answered it correctly. Macarena, ¿hay algo que quieras agregar? Muchas gracias, Camilo, por la respuesta.
Macarena, ¿se escuchó? ¿No? No te escucho, no te escucho. Ah, era, es que tenías algún comentario que agregar a la respuesta de Camilo. Sí, es que para mí es difícil responder una pregunta desde lo moderno, porque yo trabajo con una arquitectura tradicional dentro de un paisaje cultural que está marcado, digamos, por una escala, por un material, básicamente es una cultura que se intenta sostener en el tiempo porque tiene un valor a nivel mundial. Entonces, para mí es complejo plantear escenarios que tienen que ver con la modernidad, no desde el punto de vista que no lo entiendo o que no considere que son relevantes, pero es un territorio tan acotado como el que yo trabajo. Básicamente, trabajamos precisamente en la conservación de un paisaje cultural porque está vivo, o sea, no es tampoco la idea es estatizarlo, entendemos que la arquitectura son artefactos, digamos, simbólicos, semióticos, ¿verdad? Pero por lo mismo, en el ejercicio de sostener un paisaje cultural es porque está presente, no porque se esté volviendo al pasado, porque esto existe en la actualidad. Entonces, claro, me cuesta responder desde cuando se plantea desde el diseño, ¿verdad? Sobre todo porque yo me he desempeñado principalmente en la conservación del patrimonio de un territorio. ¿Se entiende un poco por qué me cuesta responderlo? Yo agregaría algo que me hace pensar Macarena, y es que quizás la única arquitectura universal o que tuvo presencia en América no es la moderna. No podemos dejar de lado el barroco. El barroco también estableció unos cánones muy importantes a lo largo y ancho del continente. Y en ese momento, quizás fue el primer momento en el que ser europeo o americano era exactamente lo mismo en cuanto a lo que sucedía como una manera de organizar el espacio desde una intención más allá de resolver un problema, es decir, con un propósito estético e intelectual. Sí. Y esos son, digamos, como esos ires y venires de la cultura que son los más interesantes. En el momento en que hay que negociar una condición que quizás no se origina en el lugar de implementación, pero que tiene toda la fuerza para depositarse ahí. El barroco hizo eso, y digamos desde el siglo XVI, XVII, sucedió a todo lo largo y ancho de América. Y yo creo que a veces esa es una información que está aquí y que también tuvo sus adaptaciones, y que es en esas interpretaciones de lo híbrido, de lo mestizo, de lo fronterizo, que surgen las posiciones no solo intelectuales, sino sociales más interesantes. Yo los invito a que den, por ejemplo, una mirada a lo que plantea Omi Baba en el libro The Location of Culture, que en español está traducido El lugar de la cultura. Y es precisamente esos lugares donde no nos reconocemos por diversos, sino por diferentes. Y es en esa negociación donde dos cuestiones completamente diferentes, dos posiciones, tienen que negociar lo que él llama un tercer espacio, el espacio de lo híbrido. Y es donde aparecen esas manifestaciones culturales mucho más, digamos, con una posición mucho más inteligente, en la medida en que al negociar esa frontera nos obliga a reconocer que el otro es diferente y que tenemos que entender qué plantea el otro y qué planteo yo. Y traigo esto a colaciones precisamente por todas las oleadas que han sucedido de arquitectura en América en los últimos 500 años, por decirlo así, incluso hasta más. Los mayas invadieron otras tribus y absorbieron sus culturas, los aztecas a otros y absorbieron sus culturas. Entonces, digamos que ese ha sido siempre el ir y venir de las culturas por la fuerza o por la buena voluntad, o incluso por el comercio, casi siempre, pero que nos obliga siempre a
a mirarnos primero y a mirar al frente de qué es lo que viene y tratar de entender dónde estamos parados. Yo creo que esa posición es interesante porque no todo el pasado de la arquitectura latinoamericana común es la modernidad y no toda es precolombina. Por eso me parece interesante mirar también el barroco latinoamericano, que tiene unas manifestaciones muy particulares y muy interesantes en la zona norte de Argentina, en Ecuador, en Perú, en México, en el mismo Brasil. De hecho, el catálogo de la exposición de Brasil Builds del MoMA empieza a finales del siglo XVII. Okay, thank you very much, Camilo, Macarena, and Domingo just left. We're conscious of the time of everybody, so I think with this comments, we're closing the first session of the symposium. We really appreciate your time. Thank you again for being here. And I would like to invite the audience and also you, Camilo and Macarena, for our next 2 sessions, which one is in radical pedagogies and the other one is right to the city. These are going to be also great panels and presentations. So you can use the same link and use the same registration link, and Camilo and Macarena will send you the information. And thank you again. Vivi, do you want to say something? Yeah, thank you so much for all your comments. It was a great dialogue about identity. And of course, again, repeat the invitation for the next sessions. We are going to have great panelists, and of course, we're going to keep discussing about the lessons of Latin America. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Have a great day and congratulations on the event. Have a good night. Bye. Have a good night too. Bye. Bye. Gracias. Chao. Ciao. Chao. Gracias.